ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੌਬ ਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, 95% ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਜ ਕਲੀਨ ਅਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੇਂਟ ਟੱਚ ਅਪਸ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਫੋਰਥ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਨ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੇ ਵੀ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਫਰਮ WBI ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਨੀ। ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। So Sunny, I understand you're in charge of this home here. Through the course of construction, you've been visiting regularly for site visits. Hanji. Today we'll do a walkthrough. It's a very good stage because, you know, it's at that stage where there are some deficiencies which will need to be addressed. Hanji. Could be some damage which was caused during construction. So Aja, let's do a walkthrough and show us what we should look for, what the tips and tricks are, and how we should go about certain things. Sure. So Sunny, obviously it's a job site. We can expect it to be a little bit dirty, but our main objective as a builder should be we ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, protect ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ. Whether it's the bottom of the door threshold, it's installed flooring, tubs, shower stalls, anything that's a finished product, protect ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. You know, I've gone into homes ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ protected ਆ. I've gone into homes where it's not protected at all. As we can see, dust ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ garage door ਤੇ, common for a job site. The roof is still a little bit dirty, which we were advised by the builder that they're going to be cleaning up. We wanted to wait, but I kind of wanted to come at this stage so we can kind of walk through and you can give us some tips and things to look for. So ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 6 mil ਪਾਲੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਚਕਰੀਟ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੇਂਟਡ ਵਿੰਡੋ ਫਰੇਮਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿੰਡੋ ਫਰੇਮਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਿੰਡੋ ਫਰੇਮਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵਿੰਡੋ ਫਰੇਮਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਡਸ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਚਡ ਅਪ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਰੀਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। So that's at the bottom of the windows, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮ ਬੋਰਡ ਆ, ਫਲੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇਟ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੋਊਗੀ ਔਨ ਦਾ ਫਰੇਮ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਪੁੱਟ ਅ ਨਾਈਸ ਮੈਟਲ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੈਟਲ ਰੂਫ ਔਨ। Any tips for that, or for that you can just kind of... Same thing. The metal roof is something that everyone is doing nowadays. Not everyone, but a lot of people are doing. Okay. It adds a little bit more character to the home. Okay. But again, ਉਹਦੇ ਵੀ additional ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। Asphalt shingle ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਰੂਫ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੁੱਕ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਪਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੇਲਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਫ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਮੈਟਲ ਰੂਫ 'ਤੇ, ਇਹ ਗੂੰਦ ਇਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੂੰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਲੈਂਟ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਲੋਅਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਰੂਫ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਆਈ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ। ਹਾਇਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਰੂਫ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ, you could probably get away with it, but somewhere like this, a high
traffic area, I'll call it, Yes. where they'll be used as an access point. It would be highly recommended we Yes. protect kariye. Yes, haan ji. Excellent. Another thing we can touch on is some of the claims we see, which you'd probably agree, a lot of the things that are on there in the first year are construction related damage usually, Yes. which either could have been easily prevented and or needs to be repaired. Would you agree, Sunny, with that? Yes, I would agree. In the first year, we are dealing with, small, minuscule items that could have been just rectified during construction stage. So finishing is the last stage of construction, but it is equally critical to every other stage of construction, and protection is a must. If you want to keep your new home looking new, protection is a must. Okay. So let's continue. I see some of the cap flashings aren't done. Some of them are done. Obviously, they're in the process of installing them. So this would be a good time to take a look at all those small items in detail. Make sure the nail heads have been sealed as necessary. Make sure that you have proper overlap on your flashings. As we've talked in previous episodes, we want to make sure that we have a minimum of about 2-inch overlap of these flashings. Okay. We want to check for our end dams. As we can see here, the flashing has been installed, but they failed to install an end dam on these flashings. Yeah. So we want to make sure that they terminate correctly. Okay, yeah, and this is also just minimal. We're barely getting the 2-inch overlap that's Yes. required. Would you agree? Yes. And what about comments in regards to the overhead garage door side leg trim and the concrete, dissimilar materials? Some sort of separation recommended? Yes, we need a separation between dissimilar materials. Here we have a concrete driveway and the garage fascia coming down. What we recommend is to just allow enough space for drainage so that the two materials do not touch, because this is a wood material. It is going to deteriorate over time, and to just allow that little bit of a gap, a void in between the two materials, if you cannot install something as a barrier between the two dissimilar materials. Okay. Also, you'd probably agree this is a key stage where the builder should be doing their own walkthrough. We're always available as a warranty Yes. provider from our company. But again, the builder should be doing a walkthrough and going and looking for all the items, making sure things, are straight, square, level, sealed, and correctly done. And if not, this would be a good time to address those items. Yes. And even looking at small things that you can see, the cladding here, you'll see the difference where it's level with the overhead garage door side leg trim, and then now as you go lower, it protrudes out, versus the other side where it is finished flush to the wood trim. So this is part of our layout, and we'll talk more about this when we go inside. And we've discussed it previously on other episodes as far as HVAC penetrations, to make sure that you have the proper spacing, you have the proper layout. So here again, spacing should have been checked with the garage fascia. It goes on ahead of time, and with the fiber crown type of molding that's been put on top. So it's key that the builders out here routinely, not just at this stage, but routinely, the builder needs to come out, and we're always here. WBI is always here to help them along. If they're that's what we're here for. Just looking over here at the trim, we can see some damage here also, which was just caused probably during the course of construction. So ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆਊ ਆਫਟਰ। ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਿਵ ਇਟ 110% ਐਫਰਟ। no home is perfect, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ minimal defects ਹੋਣਗੀਆਂ। Let's continue our walk around the exterior of the home and see what else we can take a look at. So Sunny, now ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ, we can see ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ protective wrap ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। vertical transitions ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, caulking ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ caulking ਹੈਗੀ ਆ, but for some reason ਅੱਧੀ ਕੁ ਵਿੰਡੋ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ black caulking ਵਰਤੀ ਆ ਜਾਂ sealant, remaining white ਚ ਕੀਤਾ। Why they did that, I don't know. But any insight you can give us here? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਕਿੰਗ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ।
ਕਰਕੇ ਕਾਕਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਕਿੰਗ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ and then the voids and shrinks and cracking ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ which is again potential for water to enter the wall system ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ moisture which is the enemy of the wood frame construction ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਕਿੰਗ ਵਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਪਾਂ WBH ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ consistent ਹੋਵੇ it shouldn't be different right because potential for a callback can confuse somebody it's different materials ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ so better a consistent ਰੱਖੋ we just so everything is done correctly ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ how about other things ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ at the bottom of the fascia here you can see some over spill or splashing of the stucco Hanji, so Virji, there's a couple of things happening there. First of all is there's no mud stop between the stucco and the fascia. The builder has not allowed for that. There needs to be a transition between the two dissimilar materials. So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਥੇ cracking ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ cracking ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਧੂਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ there's paint from the stucco all over the fascia. There needs to be care for the other person's work. This is again one tradesperson not caring about the other tradesperson, and that's why it's important to have a builder to make sure that every tradesperson cares about the next tradesperson or the one that was there before them. Okay, got you. So let's continue. We have window wells for the basement windows. There are means of egress at multiple locations, and you know we see these covers are put on. Anything you want to say about these? You know, some places they're higher and lower and so forth, which could be a potential trip hazard. Anything that we should look out for here? You hit the nail on the button there. So these window wells are sitting on top of a concrete sidewalk. The concrete sidewalk, even if it has a slope to allow moisture to run away from the home, the sidewalk needs to be generally flat so that the metal window well sits flat on it, or the window well should be manufactured in a way where it allows for that play in the concrete. Here you can see the builder is currently working on it. He shimmed it up on one side, but you cannot keep the shims there because it is a tripping hazard, and it is the main walkway to the basement. So it has to be flat, and it has to be non-slip. So that's another thing that they have to do on these window wells is to ensure that when there's somebody walking over them on a painted aluminum frame that it's non-slip and people are not going to have an injury. Okay. Anything in regards to the window wells themselves, they should obviously be cleaned out. Any construction debris should be removed. Gravel should be placed accordingly, sloped towards the drain. Anything else you'd like to touch on there, or? You nailed it. Quite often we'll see that the peel and stick around the transition from the concrete to the wood is overlapping or it's extending past. If you see that on any of the windows, remember peel and stick is not UV resistant. ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ trim ਕਰੋ window film ਲਵਾਓ make sure ਸਾਰੀ caulking ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ between the window frame and the stucco. Make sure you have enough gravel and it is sloping towards the drain and that the drain is not higher than the gravel. Yes. So drain should always be cut down or the gravel should be sloped accordingly to allow it to slope towards the drain. Hanji. Just as we're walking around, we have a wall vent here. In the last episode, we were at a home where they were doing some detailing. Yes. And here's one that's kind of completed now with the stucco done. It all seems to be sealed and completed. Not much to comment there. Anything you'd like to say in regards to caulking here? One thing I'd like to mention, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ
ਅੰਡਰ ਸਿਲ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਰੀਦੀ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਕੈਵਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੋਇਸਚਰ ਵੜ ਜਾਵੇ ਰੇਨ ਸਕਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ escape ਕਰ ਸਕੇ ਵਾਲ ਚੋਂ ਬਟ ਅਗੇਨ ਸੋਰੀ ਸਨੀ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਵੈਂਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟੱਕੋ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਸਟੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮਡ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮਡ ਸਟਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੱਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਓਨਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ but just in case easier aaj mud stop kita hobe so let's continue around so Sunny now we're here taking a look at some exhaust ducts which are protruding through the soffits here anything you want to comment about here where they should extend to and so forth first of all exhaust ducts if they're in a soffited area they need to be they're exhaust ducts so they're exhausting air they need to be surrounded with solid soffits so the soffits do not allow the air to go back into the home. So it continues to exhaust, not intake back into the attic or vent. So any condensed air is not returning right back into the cavity space there, causing obviously moisture or condensation or whatnot, which could lead to potential for rot and so forth, and even fungus, mildew, mold, and so forth. Yes, correct. Okay, and what about the duct? It should obviously extend all the way down to the soffit line, and a better building practice would be to have the tabs bent over. Yes, it should extend past the soffit, just past the soffit, so it allows the grill to go on there just past that transition and then create a proper seal because you don't want to allow even that transition between the soffit and the vent to allow any condensation, any air to go back into that area. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਡਕਟ ਲੱਗੇ ਆ ਸੌਫਟ ਪੈ ਗਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਡਕਟ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਏਅਰ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੰਡੈਂਸਡ ਏਅਰ ਹੋਈ ਉਹ ਏਅਰ ਨੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਇਸਚਰ ਇੰਟਰੈਪਮੈਂਟ ਹੋਊ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫॉर mold fungus and even potential for structural damage leading to rot of the framing members so ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਬੈਕਸ ਮਿਨੀਮਲ ਹੋਣਗੇ so Sunny before we head in we'll take a look at these exterior stairs most homes have exterior stairs either leading to decks or front patios or whatever they may be, even access stairs. Any comments in regards to installation, separation of dissimilar materials, and just the overall installation of the stairs themselves? So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਅਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਪਲੇਸ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹ ਸਟੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ they are attached to concrete so ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਪਾਤਾ between untreated wood and concrete so ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ between two dissimilar type of products so ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੈਰੀਅਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਬਟ there is a different way to do it ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਲੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪੇਪਰ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਸੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਰਸ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੇ ਪੇਂਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਸੀਲ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਟ ਤੋਂ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਲੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬਰ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਲਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੱਡ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ Okay, what about I guess some cracking over here when they installed the handrail there? ਹਾਂਜੀ So they'll have to replace that, fill that now. What will happen? So they will have to fill this because again you've exposed untreated lumber to the elements. The actual structural support is the actual header beam that's been put onto the concrete. So it's not support for the actual stairs. This is the tread is the support for mainly the railing, but it will need to be sealed. Okay, and the same thing at the bottom. They've put the Tyvek down to separate the concrete and the stairs? Yes, so they put the Tyvek down to separate the two dissimilar type of products. We do recommend in the future that you use a pressure treated a product, so you don't have to use the building paper in this location. They've also put a tread basically all the way across the bottom, and so in the future when they're washing this area out, that's going to act like a dam. ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਖੜ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜੂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖੜੂ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਜੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ Okay, chalo, let's go inside then, Sunny. Those are some good exterior tips that we've discussed and things to watch for. Let's take a look at inside what's going on. ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ So thank you ji ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ for watching another episode of Construct It. Next week tune in again ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤੇ ਆ ਕੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਗੇਨ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਟਿਊਨ ਇਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟਿਊਨਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟ ਇਟ